Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. The topic under discussion is industrial reforms introduced by Ayub Khan. There are some factors which are important for industrial growth and development. These are availability of labor force, adequate capital, raw material, a stable agricultural sector, adequate market facility for consumption of industrial goods, smooth means of transport and communication, schooling, hospitals, and residential facilities. These facilities must be available in the area where industry is to be established. Moreover, the administrative efficiency in the government departments must exist, and a network of traders and wholesalers must be ready to sell the goods. Above all, stable political order must prevail throughout the country ताकि private investors को induce किया जा सके कि वो invest करें. In order to eliminate the hurdles and to pave way for smooth industrial growth, the Ayub government adopted the policy of gradual liberalization of economy. Liberalization की गई economy की, prices of industrial goods were stabilized, control over industrial investment and trade was relaxed. The government removed the constraints on profit margin and prices imposed during the 50s. 50s में जो भी एक constraint थी profit margin के हवाले से और prices के हवाले से 1950s के decade में उसको अब रिमूव कर दिया गया. It's provided tremendous incentive to the traders, wholesalers and private investors. Resultantly, during 1958 to 63, Pakistan's industrial growth performance was highly impressive. Investment procedure को simplify कर दिया गया. It involved a relaxation of restrictions on both imports and exports. The martial law regime placed a number of items on the free list for which no import license was required for import purposes. कुछ चीज़ें फ्री लिस्ट पे रखी गई, यानी उनके लिए import license नहीं चाहिए था उनको import करने के लिए. The acquisition of import license was made easier. Government took measures to increase foreign exchange earnings by encouraging exports. Bonus voucher scheme introduce करवाई गई 1959 में ताकि exports को increase करके foreign exchange earnings को बढ़ाया जा सके. Under this scheme, exporters of certain raw materials and manufactured goods received import permits equivalent to 10 to 40% of the value of the exported goods. यानी 10 to 40% जो उनकी exported goods की value थी उसके बराबर उनको import permits हासिल होते थे exporters को, यानी एक इनाम के तौर पर उनको इनकरेज करने के लिए ये इम्पोर्ट परमिट्स हासिल होते थे. दीज बोनस वोचर्स वर ट्रांसफरेबल और सोल्ड इन द ओपन मार्केट. ये किसी को बेचे जा सकते थे ओपन मार्केट में एंड कुड बी यूज टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अब्रॉड. और इम्पोर्टर्स को बेचे जा सकते थे कि वो बाहर के मुल्कों से चीज़ें इम्पोर्ट कर सकें. देयर वाज स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर दीज वोचर्स विच इनेबल्ड द होल्डर टू कमांड हाई प्रीमियम. इम्पोर्टर ऑफ लग्जरी आइटम्स पेड आस्क्ड फॉर प्राइस ऑफ दीज वोचर्स. लग्जरी आइटम के इम्पोर्टर्स के यहाँ इन वोचर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, वो इसकी मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे. द बोनस वोचर स्कीम प्रोवाइडेड ग्रेट बूस्ट टू द अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. इस स्कीम के ज़रिए हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए. During this time, a number of steps were taken to boost up investment in the industrial sector. New industries were given tax holidays. यानी नई जो सनतें थी उनको टैक्सों में छूट दी गई एंड डिवाइडेंड इनकम अप टू ₹3,000 was declared as tax free. यानी प्रॉफिट इनकम जो होती थी ₹3,000 तक उसको टैक्स फ्री करार दिया गया. 1951 में पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम की गई थी जो कि इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में असिस्ट करती थी. और प्राइस बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए. इसके अलावा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट स्टार्ट किए. Ayub's regime further strengthened the institution of Pakistan Industrial Development Corporation. NIT was set up to attract small savings into industrial investment. NIT क्या था? National Investment Trust कायम किया गया प्राइवेट सेविंग्स को अट्रैक्ट करने के लिए. Tax concessions were offered for investment in less developed areas. This gave rise to a new class of small industrialists in Punjab. पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कायम किया गया. इस बैंक का मकसद था कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए. और ये बैंक अयूब
رجیم میں جو انویسٹرز تھے اور انڈسٹریلسٹ تھے ان کو انکریج کرتا تھا, اور اس کے تعاون سے ملک میں بہت ساری اسمال اور بگ انڈسٹریز قائم ہوئی تھیں. اس کے علاوہ انفارمیشن سینٹر بھی ایوب خان نے قائم کیا انویسٹمنٹ کے لیے, اور یہ سینٹر انڈسٹریلسٹ کو امپورٹڈ جو تھیں گڈس, امپورٹڈ مشینری کے بارے میں معلومات فراہم کرتا تھا, کہ فارن گڈس کے بارے میں اور مشینری کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتا تھا, اور فارن مارکیٹس کو ڈھونڈنے میں بھی مدد کرتا تھا انڈسٹریلسٹ کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں یعنی بہت زیادہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوئی, لیکن اس کا اگر انالیسس کیا جائے تو وہ کس طرح سے کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس بھی سامنے آتے ہیں. Apparently, this policy proved very successful and country was able to achieve 7% annual growth rate. But it brought certain problems in its wake. Gap between the rich and the poor was further widened. Dependence on foreign aid increased. Industries set up during this period were only suitable for the production of consumer goods. زیادہ تر consumer goods industries ہی قائم کی گئی تھیں. Amounts to be paid in the shape of foreign exchange for the purchase of raw material and industrial spare parts انکریزڈ. ظاہر ہے ہم اتنا کچھ امپورٹ کر رہے تھے دوسرے ملکوں سے, تو دوسرے ملکوں کو جو پیمنٹ ہم نے کرنی تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی, ایک بوجھ بن گیا. بیلنس آف پیمنٹس واز ڈسٹرب ڈیو ٹو دا انکریز امپورٹس بل اینڈ لوور ایکسپورٹس لیول, اور ایسٹ اور ویسٹ ونگ کے درمیان ڈسپیرٹی بہت الارمنگ لیول تک بڑھ گئی. ایوب خان نے اپنے دور کو یہ ترقی کا اشرہ قرار دیا, ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ قرار دیا, اور اس کو سیلیبریٹ کیا گیا بہت زیادہ کہ ایگریکلچر میں بھی ہم نے گرین ریولوشن ہم لے کے آئے ہیں, اور انڈسٹری کو بھی بہت زیادہ گروتھ ملی ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انکم گیپ رچ اور پور کے درمیان اتنا بڑھ گیا کہ 22 ریچسٹ فیملیز سامنے آ گئی, جن کے بارے میں کہا گیا کہ 6% انڈسٹریل ایسٹس, بینکس اینڈ انشورنس کمپنیز کے مالک ہیں یہ 22 امیر ترین خاندان, اور زیادہ تر یہ لوگ ویسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے. اس سچویشن نے مزید دس سچویشن ایڈڈ فیول ٹو دا فائر, کیونکہ ایسٹ پاکستان کا سینس آف ڈپرائیویشن بہت زیادہ بڑھ گیا, اور دس الٹیمیٹلی ریزلٹیڈ ان دا سیپریشن آف ایسٹ پاکستان.